Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks for the opportunity. The first material is the acquisition of grammatical competence. Pedagogical approaches. In pedagogical approaches, there are presentation, practice, production, or PPP. Discover approaches, focus on form of or VOV, and text-based approaches. Next slide, please. Pedagogical approaches. First is presentation, practice, production, or PPP is commonly used pedagogical approach that involves presenting a grammatical structure to learners, providing them with opportunities to practice using it, and finally allowing them to produce the structure independently. Next is discover approaches, also known as inductive approaches. This approach fosters a deeper understanding of the structure by allowing learners to actively participate in the learning process and make connection between different language patterns. It can be particularly effective to learners who prefer a more hands-on and experiential approach to language learning. Next slide. Next slide, please. Okay, the third is focus on form or VOV is an approach to teaching grammar that emphasizes the explicit teaching of grammatical forms and structure. It involves providing learners with instruction, error correction, and practice activities to ensure correct usage. VOV is beneficial for learners who need explicit instruction to grasp grammar. And the last is text-based approaches are a learner-centered approach to teaching grammar where learners engage in meaningful text or activities that require them to use and apply grammar in context. Maybe that's all for me. I give it back to moderator.
Okay, the next material is the acquisition of lexical competence. The first one is course books. Course books offer a variety of vocabulary activities and exercise to enhance learners' lexical competence. These activities often include tasks such as matching words with their definition, completing sentence with appropriate vocabulary, engaging in discussion centered around a specific lexical topic. By incorporating incorporation vocabulary activities into language learning materials, coursebook provide learners with opportunities to expand their word knowledge and improve their overall communication skill. Uh, Buku pembelajaran berfungsi sebagai sumber berharga bagi pembelajar bahasa untuk mengembangkan kompetensi leksikal. Mereka memberikan penawaran pendekatan terstruktur dan sistematis, menawarkan berbagai aktivitas dan latihan kosakata yang sesuai dengan gaya belajar yang berbeda. Pada buku pembelajaran juga tidak hanya berfokus pada mencocokkan kata dengan definisi atau melengkapi kalimat, tapi juga menekankan kolokasi, rumpunan kata, dan ekspresi idiomatik untuk meningkatkan pemahaman pembelajar tentang kosakata dalam konteks. Melalui latihan kosakata yang komprehensif, buku pembelajaran bertujuan untuk mendukung pelajar dalam memperluas pengetahuan kata-kata mereka dan meningkatkan keterampilan komunikasi secara keseluruhan. Next is pedagogical approach. Pedagogical approaches that focus on the acquisition of lexical competence include the lexical approach and vocabulary teaching strategies. The lexical approach prioritizes the teaching of lexis and phrase as building blocks of language and promotes extensive of exposure to authentic text and meaningful language. Vocabulary teaching strategies involves explicit instruction, vocabulary games, and activities that encourage learners to actively use and expand their vocabulary. Pendekatan pedagogis juga digunakan dalam mengembangkan materi untuk perolehan keterampilan berbahasa. Pendekatan ini dapat mencakup pengajaran bahasa berbasis tugas, pengajaran bahasa komunikatif, dan pengajaran berbasis konten. Metode-metode tersebut menekankan integrasi pengajaran kosakata dalam tugas-tugas bahasa yang bermakna otentik dan mendorong penguasaan bahasa dalam konteks yang realistis. Okay, that's all for me. Thank you. Okay, thank you, Muhammad Ihsan. So the next will be explained by me. The acquisition of pragmatics competence. The course book. The course book provide example of pragmatics language use such as social convention, politeness strategies, and cultural norms. These examples help learner develop their pragmatics competence, which refer to the ability to use of language appropriately in a various social contexts. By exploring learner to this example, course books facilitate the development of effective communication skills and cultural awareness. Jadi pilihan buku pelajaran atau buku teks ini dapat bervariasi tergantung pada tujuan spesifik dan konteksnya. Dalam hal ini melibatkan pemahaman dan penggunaan bahasa, termasuk aspek komunikasi seperti tutur kata, strategi politeness, dan banyak lagi. Ada beberapa buku atau course book yang umum digunakan dan relevan dengan ini. Yang pertama itu Understanding Pragmatics by Jeff Verschuren. Jadi buku ini itu memberikan pengenalan terhadap bidang pragmatik dan dapat menjadi titik awal bagi learner yang pemula dalam pragmatics. Yang kedua, buku Pragmatics by George Yule. Jadi buku ini menawarkan pengenalan yang komprehensif dan banyak digunakan dalam linguistik. Dan yang ketiga, Speech Art
Speech Acts, an essay in the philosophy of language by John Searle. Jadi buku ini lebih bersifat teoritis dan merupakan referensi penting untuk memahami teori understanding speech yang merupakan komponen penting dalam pragmatics. So, next, the literature. The literature offers insight into acquisition of pragmatics competence and strategies for teaching pragmatics skill effectively. Studies have shown that incorporating literature into language instruction can be highly beneficial for the development of pragmatics competence. Okay, so finally, in the end, conclusion. Apa sih yang bisa kita dapat dari materi atau presentasi kali ini? Jadi, in developing material for language acquisition, it is important to consider various aspects such as student comprehension, teaching methods, special need, and language development. Materials should be carefully designed to support development of speaking, listening, reading, and writing skill in target language. Creativity, variety, and content adaptation are key in creating effective material. Alignment with learning objective and assessment should also be a primary focus. With the right approach, material can help students acquire language more effectively and efficiently. Dalam mengembangkan materi ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pemahaman siswa, metode pengajaran, kebutuhan khusus, dan perkembangan bahasa. Materi harus dirancang secara cermat untuk mendukung perkembangan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam bahasa yang dituju. Jadi ketika mengembangkan materi untuk memperoleh bahasa, penting untuk memenuhi beragam kebutuhan dan preferensi siswa atau learner. Sehingga siswa atau learner ini mendapat manfaat lebih dari pendekatan ini. Memberikan perpaduan aktivitas termasuk latihan interaktif, sumber daya multimedia, dan skenario kehidupan nyata atau kasus dalam kehidupan nyata yang dapat membantunya dalam mendorong pengalaman belajar secara menyeluruh. I think that's all for my group presentation. Do you guys have question or what? Jika ada yang ingin bertanya mungkin bisa angkat tangan sekarang atau kalau nanti bisa di grup. Kalau ingin bertanya.
Oke, jadi kalau tidak ada yang bertanya, mungkin pertanyaannya bisa disimpan dan nanti bisa dikirim ke grup saja dan akan dijawab di luar Jimit ini. Baik, untuk itu sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Loh.